సోవియట్స్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాడు. What he attracted? The demands of Lenin are number 1, immediate peace. Number 2, nationalization of all land. Number 3, redistribution of lands to farmers. పేదవాళ్ళందరికీ పొలాన్ని పంచేసేయాలి. Control over the prices పైన prices ని control లోకి తీసుకురావాలి. Nationalization of all banks and factories. Each and every factory is under the control of the government. These demands are very much attracted the Soviets. So the Soviets are welcomed Lenin as their leader. So వీళ్ళు లెనిన్ ని వాళ్ళ లీడర్ గా అక్సెప్ట్ చేసి they did October Revolution. So the Kerensky government was dropped down from his chair. Lenin became leader of Russia. Lenin, when he became a leader of Russia in 1924, Soviet government of Russia was set up USSR. Before 1924, how was Russia? Several nations. Star Russia has several nations like Russia, Ukraine, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenia. These are several nations. But when Lenin came into the screen, he made Russia as USSR. He want all these nations like a union. He don't want separate nations. He want to form all the Russian nations under one category, that is USSR. So USSR, Union of Soviet Socialist Republics. U for Union of, S for Soviet, another S for Socialist, R for Republic. So USSR was formed by Lenin in 1924. This is present USSR. So next, Lenin formed after death of Lenin, another hero came on the screen. He is Stalin. So coming to the point, rise of Stalin. How was Stalin ruled the Russia? After death of Lenin in 1924, after the formation of USSR, Lenin was died. After the death of Lenin in 1924, Stalin emerged as the leader of the Communist Party. He made USSR as a powerful union. In 1928, USSR starts 5-year plans. The 5-year plan started in Russia only. The first 5-year plans are started in Russia only. In which year? In 1928. Who started the 5-year plan first? Russia was started 5-year plans first of all. So when was Russia started 5-year plan? 1928. Who started 5-year plans? Stalin. If they asked the name, Stalin was started 5-year plans. In which year? In 1928. In which country 5-year plans are started first? Russia. So in 1928, USSR start 5-year plans in 1928. By following the 5-year plan, Russia developed economically very well. Stalin pursued twin policy of rapid industrialization and collectivization of agriculture. ఏమీ లేదు, స్టాలిన్ రాగానే ఏం చేశాడు? 5 years plans తీసుకొచ్చాడు. ఫస్ట్ 5-year plans ఇంప్లిమెంట్ చేసింది ఎవరు? రష్యా. ఇన్ విచ్ ఇయర్? ఇన్ 1928. హూ ఇస్ దట్ పర్సన్? ద పర్సన్ ఇస్ స్టాలిన్. ఓకే, సో ఏం చేశాడు అందులో భాగంగా? హీ మేక్ ఏ ట్విన్ పాలసీ. 2 విషయాలను మాత్రము ఇంపార్టెంట్ గా చేశాడు. What is the two things? One is rapid industrialization and second one is the collective of agriculture, collectivization of agriculture. అంటే ఒకటేమో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ లో డెవలప్మెంట్ తీసుకురావాలనుకున్నాడు. అది కూడా ఎలాంటి డెవలప్మెంట్? ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్, అంటే చాలా స్పీడ్ గా జరిగిపోవాలి అలా. అలాంటి ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ర్యాపిడ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఒకటి, అంటే చాలా స్పీడ్ గా ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ని డెవలప్ చేయాలి అనుకున్నాడు. అండ్ సెకండ్ పాలసీ ఏంటంటే కలెక్టివైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏంటి కలెక్టివైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అంటే to club all the government lands. Okay na? To club all the government land and make the cultivation. Okay na? So this is the cultivation of agriculture. అంటే అన్ని భూములు కూడా
అండర్ గవర్నమెంట్ అధీనంలోనే ఉంటాయి. అందరూ కూడా ఇక్కడ నా సొంత భూమి అనేది లేకుండా కలెక్టివ్ గా కల్టివేట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కలెక్టివైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. సో స్టాలిన్ pursued these twin policies. One is the rapid industrialization and second one is the collectivization of agriculture. And coming to the first one, industrialization, rapid industrialization. So what he is doing is he makes good facilities were arranged for factory workers. He facilitate good facilities ఫర్ ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్. పనిచేసే వాళ్ళ కోసం అతను ఏం చేశారు, వర్కర్స్ కోసము మంచి కండిషన్స్, మంచి ఫెసిలిటీస్ ని, అంటే లైక్ వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకునేది కావచ్చు, వాళ్ళ ఫుడ్ కోసం కావచ్చు, లేక వాళ్ళ వర్కింగ్ అవర్స్ కావచ్చు, వాళ్ళ న్యాచురల్ నీడ్స్ కోసం కావచ్చు, వాళ్ళు రెస్ట్ తీసుకునే రెస్ట్ హౌసెస్ కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ గుడ్ ఫెసిలిటీస్ వర్ అరేంజ్ ఫర్ ఫ్యాక్టరీ వర్కర్స్ అండ్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అచీవ్డ్. So that when the full employment was achieved, what is happening? The standard of living was increased. Literacy rate also increased. Industries were owned by states only. And next, extend schooling system. He extend the schooling system. Arrangements were made for factory workers and peasants to enter universities. Okay, now in schooling system, in education system, he allowed factory workers and peasants to enter the universities. So the creches were established in factories for children. This is creches means baby care centers, like baby care centers. Cheap public health care was provided. తక్కువ ఖర్చుతో మంచి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ అందించగలిగాడు. మోడల్ లివింగ్ క్వార్టర్స్ వర్ సెటప్ ఫర్ వర్కర్స్. మంచిగా చాలా టెక్నాలజీ ఉన్నటువంటి, అంటే బాగా మోడల్ గా ఉన్నటువంటి, అధునాతనంగా ఉన్నటువంటి హౌసెస్ ని, క్వార్టర్స్ ని వర్కర్స్ కోసం కట్టించగలిగాడు. ఇంప్రూవ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. దీస్ ఆర్ ద ఇండస్ట్రియల్ రిఫార్మ్స్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద అగ్రికల్చరల్ రిఫార్మ్స్? Stalin takes some agricultural reforms. What are they are? He was tried to end small peasant production. అంటే చిన్న రైతులు, సన్నకారు రైతులు, చిన్న రైతులు అనే అది తీసేయాలి అనుకున్నాడు. So by forcing all small and large farmers to surrender their lands and join కలెక్టివ్ ఫార్మ్స్. సో ఆ చిన్నకారు, సన్నకారు, ఆ పేదతనము అనేది తీసేయడానికి ఇతను ఏం చేస్తాడంటే, బై ఫోర్సింగ్ ఆల్, అందరినీ కూడా ఫోర్స్ చేస్తాడు. ఎవరెవరిని? స్మాల్ ఫార్మర్స్ అండ్ లార్జ్ ఫార్మర్స్. పెద్దవాళ్ళని లేదు, చిన్న ఫార్మర్స్ అని లేదు, అందరినీ కూడా టు సరెండర్ దేర్ ల్యాండ్స్ అండ్ జాయిన్, మీ భూములన్నీ ప్రభుత్వానికి అప్పగించి మీరు జాయిన్ అవ్వాలి. కలెక్టివ్ ఫార్మ్స్, అందరము కలిసి వ్యవసాయము చేస్తాము, మనం అందరికీ కలిసి ఒకటే క్షేత్రాలు, అందరికీ కలిసి ఒకటే ఫార్మ్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as collective farms. So farmers work together and produce in collective farms. Farmers work together and produce. Then when they produce, the production was divided among the members of the farms. Production వచ్చిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేస్తారు, అందరూ ఈక్వల్ గా పంచుకుంటారు. సో ఇన్ ద ఇనిషియల్ పీరియడ్ ద ప్రొడక్షన్ వాస్ డిక్లైన్. స్టార్టింగ్ లో పెద్ద పెద్ద భూములుగా ఉంటాయి కదా, అన్ని కలిపేసినప్పుడు పెద్దది అవుతుంది. అందుకనేసి ప్రొడక్షన్ అనేది కొంత తగ్గిపోయింది. ఎందుకు? పెద్ద భూములలో ఏం వాడాలి? టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలి. సో ఇండస్ట్రియల్ రిఫార్మ్ అనేది అతను కొంచెం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకునే వరకు ఇక్కడ ఏమైంది, స్టార్టింగ్ లో ప్రొడక్షన్ వాజ్ డిక్లైన్, బట్ లేటర్ ఇట్ వాజ్ రోజ్ అండ్ హెల్ప్ ద USSR. By the help of the agricultural production, the USSR was built industries and factories. This is about Stalin's twin policy. By following the twin policy, the Stalin was held USSR in a good position. Okay, now so when these things are happened in Russia, on the other hand there is a great depression faced with the western world. రష్యాలో ఇవన్నీ మంచి జరుగుతూనే ఉంది. అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్ స్టాలిన్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు, ఇండస్ట్రియల్ రిఫార్మ్స్ ఫార్మ్ చేస్తున్నాడు త్రూ ద 5 years plans ద్వారా ఇతను ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. సో అగ్రికల్చర్లీ USSR was developed well. Industrially, USSR was developed well. Their literacy rate was developed. Their standard of living was developed. Full employment was created. So full ga udyagalu vachesai, double vachestunnayi, వాళ్ళ standard of living పెరిగిపోయింది. This is in USSR.
Then what about the Western world? When these things are happened, when these developments are happened in Russia, on the other hand, in the Western world, there is a Great Depression happened. There is a Great Depression occurred. When the Great Depressions are occurred, so many factories closed down. So many factories are closed down. In the depression period, okay, coming to the lesson, so many factories are locked down. Millions of workers lost their jobs. Prices of goods fell down. Why? Because there is no demand. No demand for their products. So prices of goods fell down. Goods are having no demand. So in this type of situation, USSR pride itself in escaping the impact of Great Depression. ఇలా ప్రపంచమంతా కొట్టుకుంటూ ఉంటే గ్రేట్ డిప్రెషన్ లో యుఎస్ఎస్ఆర్ మాత్రం చాలా గర్వించవలసినటువంటి ప్రైడ్ గా ఫీల్ అవ్వాల్సినటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో తన స్టాండ్ తీసుకోవడం జరిగింది అన్నమాట. Many from the experiences of USSR or from the policies or from the fire policies of USSR, so many people all over the world are inspired. All over the world, the people was inspired by USSR policies. So many of them like M.N. Roy, Tagore, Nehru were also inspired, even though they did not agree the communism, the ideology of communism. They don't agree the concept of the communism, but they like or they inspired by the policies of USSR. So this is about USSR. So in Great Depression, what is happening? In the Great Depression period, generally, people lost their jobs. Factories are closed down. When the factories are locked down, what is happening? People lost their jobs. When the people lost their jobs, they don't have the money. So people can't buy things. People can't buy things. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవో వాళ్ళు ఏమి కొనలేరు. Okay? And when the people can't buy things, what is happening? What is happening? What is happening? Stores go out of business. Shops అన్ని కూడా మూతపడతాయి. ఎందుకు? తెరిచినా కూడా కొనేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి. తెరిచినా కూడా కొనేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి. సో తెరిచినా కొనేవాళ్ళు లేరు. ఎందుకు? ప్రజల దగ్గర డబ్బులు లేవు. ప్రజల దగ్గర డబ్బులు లేవు, షాప్స్ ఓపెన్ చేయట్లేదు. షాప్స్ ఓపెన్ చేయట్లేదు ఇన్ ద సెన్స్ వాట్? The factories don't get orders from the shopkeepers. ఫ్యాక్టరీస్ కూడా క్లోజ్ డౌన్ అవుతాయి. ఎందుకు? షాప్ల దగ్గర నుంచి ఫ్యాక్టరీస్ కి ఆర్డర్ రావటం లేదు. సో ఎప్పుడైతే ఫ్యాక్టరీస్ కి ఆర్డర్ రావటం లేదో, ఫ్యాక్టరీస్ క్లోజ్ అయిపోయాయో, అగైన్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఫ్యాక్టరీస్ షట్ డౌన్. ఫ్యాక్టరీస్ అనేవి మళ్ళీ క్లోజ్ అవుతాయి. When the factories are closed down, again the people lost their jobs and people can't buy the things. Stores stores are shut down and factories don't get order from the stores. Again the factories are closed down. So in this way, the depression was always turned like a cycle. It's running like a cycle. The Great Depression was running like a cycle. So in this depression period, generally what is happening? Factories are locked down, people lost their jobs, and small stores are shut down. People won't get the money, so there is unemployment created. So these are the impacts of the Great Depression. Okay, so what about the countries? What about the states in the world happening or face the depression? So maximum what is happening? Fall of demand causes a fall in prices, factories were closed, purchasing power will be declined. And in another hand, stock market collapse. The biggest country, USA's stock markets collapse. 25% of Americans were unemployed. In USA, 25% people are unemployed. In another countries, 33% of people were unemployed. Agricultural products collapse, and agriculture products collapse its prices. Agriculture products ki ఏమవుతుంది? వాటికి రేట్లు తగ్గిపోతున్నాయి. So
many farmers not interested to cultivate. So many farmers is stopping the cultivation. Why? Because they don't have the demand for their products. For this reason, they stop the cultivation. When a farmer was stopping cultivation, what is happening? There is a vast scarcity happened for the food crops. Food crops came out in the scarcity వచ్చేస్తుంది. Poverty is happening. Homelessness is happening. అంటే తినడానికి తిండి ఉండదు, పేదరికం పెరిగిపోతుంది. So there are deaths occurred, desolation is increased. Okay, these are the impacts of Great Depression. From all the nations, all the world, total world is facing this Great Depression from 1929 to 39, nearly a decade of period. It was happening all over the world except Russia. From surviving this situation, American President Roosevelt announced a new policy.